Hello everybody, welcome back to another Gap Languages video. In this video we have another reading, so if you like this video you can definitely hit the like button and subscribe to our YouTube channel. And if you want to study with one of our tutors, you can definitely check our website at www.gaplanguages.com. We also put the trial lesson description, and down in the description you can find it over there. And if you want somebody else to learn from our materials and our contents, you can definitely share these materials with them so they can benefit from the videos we upload here. And don't forget to hit bell icon, so this way you will be notified when there's a new lesson uploaded on our YouTube channel. All right everybody, let's start. So this is a reading, and this reading is about winning team. So here we have team baranda. Team baranda, team is team baranda, so the winner team. So the team which won the game, so team baranda. Team baranda. So as usual, what I'm going to do is I'm going to read the text, so and then I'm going to explain everything here. So and you can also repeat the text like by pausing the video. All right everybody, so now here همه شاگردان در سن مکتب جمع شده بودند. شاگردان از 4 مکتب دیگر هم به مکتب سحر آمده بودند. Okay, one more time. همه شاگردان در سن مکتب جمع شده بودند. شاگردان از 4 مکتب دیگر به مکتب سحر آمده بودند. Okay, now here همه شاگردان در سن مکتب جمع شده بودند. All the students gathered at a school. So here sahn is a part of a school where students can go at recess time. They can play with each other. They can spend some time with their classmates. That is called sahn. It's a part. It's a whole place in where they can sit. They can play with each other and they spend some time. شاگردان از 4 مکتب دیگه به مکتب سحر آمده بودن. So other students from 4 other schools. So there were 4 other schools who came to Sahar's school. Sahar is a girl's name. So came to Sahar's school from 4 other schools. Now let's go to the next one. او روز مسابقه ریسمان کشی بین شاگردای مکتب برگزار می شد. So او روز مسابقه ریسمان کشی بین شاگردای مکاتب برگزار می شد. This should be مکاتب, yep. So او روز means that day مسابقه ریسمان کشی. ریسمان کشی, as you can see here in the picture, so they are doing a match, and this match is like, pulling strings. Whoever defeats another group by pulling, so they can win the match. So this is called ریسمان کشی. مسابقه ریسمان کشی. So بین شاگردای مکاتب برگزار می شد. So it was held among the schools. So it was برگزار می شد means held. Alright, now let's go to the next one. سحر و دوستاش بسیار هیجانی بودند. بازی ریسمان کشی یک نوع ورزش و سرگرمی است. So سحر و دوستاش بسیار هیجانی بودند. بازی ریسمان کشی یک نوع ورزش و سرگرمی است. Now here سحر و دوستاش بسیار هیجانی بودند. هیجانی is like excited. سحر and her friends were very excited. بازی ریسمان کشی, so pulling string is a it's a sort of a ورزش means sport, and it's a kind of amusement. It's a kind of amusement and at the same time it's a sport. Okay, now let's go to the next slide. So اونا از چند روز پیش برای مسابقه آمادگی گرفته بودند. مسابقه با اشاره داور شروع شد. One more time. اونا از چند روز پیش برای مسابقه آمادگی گرفته بودند. مسابقه با اشاره داور شروع شد. Now here اونا از چند روز برای مسابقه آمادگی گرفته بودند. So they had prepared beforehand, or چند روز پیش, it means a few days ago they prepared for this match. آمادگی گرفته بودن, so they prepared for this match.
مسابقه is match آمادگی گرفته بودن. So they prepared for this match. مسابقه با اشاره داور شروع شد. مسابقه so the match started by the referee's signal, like he gives a signal and then they can start. Ishara is like giving a sign or giving a signal. So با اشاره داور شروع شد. It started with the basically this is with the permission of the referee. So yeah, now let's go to the next one. دو مکتب با هم مسابقه داشتن. شاگردای تیم سحر اول با یک مکتب مسابقه داشتن. So دو مکتب با هم مسابقه داشتن. شاگردای تیم سحر اول با یک مکتب مسابقه داشتن. So here دو مکتب با هم مسابقه داشتن. Two schools had match. شاگردای تیم سحر, so students from Sahar's team, so they had a match with one school. So با یک مکتب مسابقه داشتن. So they had match with one school. So now let's go to the next one. نه اونا برنده دور اول و دوم مسابقه شدن. بعد از مسابقه شاگردان به سر لاین جمع شدن. خب اونا برنده دور اول و دوم مسابقه شدن. بعد از مسابقه شاگردان به سر لاین جمع شدن. So اونا برنده دور, so they were the winner of the first and the second period match. So they were in the first match, so they won. In the second match, they won. So بعد از مسابقه after the match شاگردان به سر لاین جمع شدن. The students, they gathered with each other. So a line is like they stand. It's a line, so they became they stand in lines. Okay, let's go to the next one. سرمعلم صاحب داور مسابقه و استادان به سر لاین آمدن. سرمعلم صاحب داور مسابقه و استادان به سر لاین آمدن. همه هیجانی بودن که کدام تیم در مسابقه اول شده بود. Okay, one more time. سرمعلم صاحب داور مسابقه و استادان به سر لاین آمدن. همه هیجانی بودن که کدام تیم در مسابقه اول شده است. سرمعلم is like a headmaster, داور مسابقه, the referee match, teachers, they came. همه هیجانی بودن. Everybody was excited that which team was the winner of this match. So the مسابقه اول شد. So they got the first rank in the match. So everybody was excited for this one. Okay. So داور مسابقه با خوشحالی تیم مکتب سحر را برنده اعلام کرد. شاگردان تیم از این که برنده شدن خوشحال بودن. اوکی. داور مسابقه با خوشحالی تیم مکتب سحر برنده اعلان کرد. شاگردای تیم از این که برنده شدن خوشحال بودن. Now here داور مسابقه, so the match referee with happiness or with joy announced the Sahar's school team. So yeah, they were the winner. شاگردان تیم از اینکه برنده شدن خوشحال بودن. So the students were happy because they won the match. Okay, سرمعلم صاحب از سحر پرسید. دخترم من از اینکه شما برنده مسابقه شدین خوشحالم. حالا بگو که راز موفقیت تیم شما در چی بود. Okay, now here excuse me. سرمعلم صاحب از سحر پرسید. The headmaster asked سحر. پرسید is ask. دخترم my daughter. از اینکه شما برنده مسابقه شدین خوشحالم. So since you won the match I'm very happy or I'm very glad. حالا بگو که راز موفقیت تیم شما در چی بود. Now tell me what was the secret of winning the match. So the headmaster is asking them what is the راز means secret. موفقیت is the success of winning this match. So let's find out what is the secret of winning this match. Okay. سحر گفت. سحر said ما با هم اتحاد داریم. از هم دیگر حمایت میکنیم. سحر گفت. سحر said ما با هم اتحاد داریم. We are united with each other. از هم دیگر حمایت میکنیم. We support each other.
اوکی. قبل از مسابقه زیاد تمرین میکنیم. میوه ها و غذاهای مفید میخوریم. قبل از مسابقه زیاد تمرین میکنیم. So before the match we work out or we exercise a lot. میوه ها و غذاهای مفید میخوریم. We ate fruits and beneficial or use it is kind of a food. We eat healthy food and we eat fruits. Okay, I think it's gonna be the last slide. اوکی. با خوردن میوه ها و غذاهای مفید توانستیم قوی تر شویم. راز موفقیت ما اتحاد، سلامت روحی و جسمی ما است. با خوردن میوه ها و غذاهای مفید توانستیم قوی تر شویم. راز موفقیت ما اتحاد، سلامت روحی و جسمی ما است. نه، با خوردن میوه ها by eating fruits و غذاهای مفید and good food we could become stronger. راز موفقیت ما اتحاد. So our success or our secret success is our being united. سلامت روحی. So mental health و جسمی ما. And it is our physical health. So yeah, that's it everybody for today's video. Hopefully you like this video. Yeah, and we'll see in the next video. For until then, take care. Khuda Hafiz.